Have a nice day. අද කතා කරන්නෙත් පැටර්න් එකක් අපි නිතරම භාවිතා කරන පැටර්න් එකක්. මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද කියන්නේ මේ මට හිතුනේ නෑ. නැත්නම් මට හිතුනේම නෑ. අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් කොහොමද දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලදී. Example in Sinhala මට එහෙ යන්න හිතුනේම නෑ. මට අද කන්න හිතුනේම නෑ. මට එයාට බයින්න හිතුනේ නෑ. අන්න ඒ වගේ හිතුනේ නෑ. හිතුනේම නෑ හෝ හිතුනේ නෑ කියලා කොහොමද කියන්නේ? right. ඒ පැටර්න් එක තමයි කතා කරන්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. I didn't feel like කියන්නේ දැනෙනවා. කියන්නේ හිතෙනවා කියන එකට ගන්න පුළුවන්. feel like. didn't කියන්නේ නෑ කියලා හිතුනේ නෑ fast එකේ. දැන් එහෙම තමයි ගන්න ඕනේ. අර ගුරුවරයෙක් නැතුව හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. I didn't කියපු ගමන් ඔළුවට එන්න ඕනේ මේක past එකේ අතීතේ හිතුනේ නෑ මේ වෙනකොට ඒක අතීතෙට ගිහිල්ලා I didn't ඒක මම කියන්නේ අර ගුරුවරයෙක් නැතුව දැන් බේසික් එක හදාගත්තාම යන්න පුළුවන්. හරි ලේසි. I didn't feel like මේ verb එකක් මේ like කියන්නේ. මෙතනින් එහා පැත්තට එන එක අනිවාර්යෙන් verb එකක් ආවොත් ඒක ing තියන්න ඕනේ. verb එකකට පිටිපස්සේ තවත් verb එකක් එනවා නම් ඒක ing. ඒකයි මෙතන තියෙන theory එක. ඒගොල්ලෝ මෙතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ විදිහට. මේක තමයි pattern එක. I didn't feel like verb එකේ ing එක. හරි. example මට ඇත්ත කියන්න හිතුනේ නෑ. කොහොමද කියන්නේ? I didn't feel like telling the truth. feel like telling ing form එක present participle එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. telling the truth. මට ඇත්ත කියන්න හිතුනේ නෑ කියලා කියනවා. ඔන්න I didn't feel like telling the truth. next මට එයාට බයින්න හිතුනේ නෑ. I didn't feel like blaming ඇයට her. I didn't feel like blaming her. මට ඇයට බයින්න හිතුනේ නෑ. හිතුනේම නෑ. I didn't feel like blaming her. next මට ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න හිතුනේ නෑ. I didn't feel like උදව් කරනවා. verb එකේ ing එන්න ඕනේ. helping ඔවුන්ට them කියද්දි them. I didn't feel like helping them. මට ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න හිතුනේ නෑ. I didn't feel like helping them. next මට එයාට උත්තර දෙන්න හිතුනේ නෑ. I didn't feel like answering him. answer කරනවා. එක්කෝ ෆෝන් එක හෝ උත්තර දෙනවා හරි මොකක් හරි. answering them. I didn't feel like answering him. මට ඔහුට උත්තර දෙන්න හිතුනේ ආන්සර් කරන්න හිතුනේ නෑ. මෙන්න මේ වගේ තමයි මේක ක්‍රියේට් කරගන්නේ. දැන් එක්සැම්පල් ටිකක් ලියන්නයි ඕනේ. වැඩිපුර එක්සැම්පල් ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. right. තව එක්සැම්පල් කීපයක් බලමු. next I didn't feel like giving up කියලා කියන්නේ අතාරිනවා. කියන්නේ නවත්තනවා, අතාරිනවා, අතෑරලා දානවා. giving up the affair සම්බන්ධය. the affair එක නවත්තන්න මට හිතුනේම නෑ.
I didn't feel like giving up the affair. සම්බන්ධතාවය සම්බන්ධය නවත්තන්න හිතුනේ නැහැ. තව මට එහෙ යන්න හිතුනේ නැහැ. I didn't feel like going ahead there. I didn't feel like going there. මට එහෙ යන්න හිතුනේම නැහැ. හිතුනේ නැහැ. Next. මට මුකුත් බොන්න හිතුනේ නැහැ. I didn't feel like drinking anything at the party එකේදී at the party එකේදී මට බොන්න හිතුනේ නැහැ. I didn't feel like drinking at the party එකේදී මට බොන්න හිතුනේ නැහැ. මට මොකුත් කන්න හිතුනේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? I didn't feel like having or eating anything. I didn't feel like eating anything. මට කිසි දෙයක් කන්න හිතුනේ නැහැ. මොකුත්ම කන්න හිතුනේ නැහැ. එයා එක්ක මට කතා කරන්න හිතුනේ නැහැ. I didn't feel like talking with her. මට එයා එක්ක කතා කරන්න හිතුනේ නැහැ. ඔන්න ඔහොම තමයි මේ I didn't feel like එකයි ඊට පස්සේ verb එකේ ing එක තියෙන. එතකොට එන්නේ මට හිතුනේම නැහැ. මට හිතුනේ නැහැ කියන එක. තවත් මේ වගේ අර නිතර භාවිතා කරන වාක්‍ය ටිකක් අරගෙන මේ රටාව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අල්ල ගන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිස් කරන්නම තමයි තියෙන්නේ. මම නිතරම කියන්නේ අඩුම තරමේ වාක්‍ය 20ක්වත් at least 20 sentences you have to practice. එක රටාවක් ගත්තාම එක රටාවගේ වාක්‍ය 20ක්වත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ භාෂාව අල්ල ගන්න ලේසි. right. Bye for now.